Buenas noches y bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Denominado como Campus FND, se adelanta el evento convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el cual se está realizando desde ayer 7 y hasta el 9 de noviembre en Santa Marta. Allí gobernadores actuales y electos estarán participando. La ciudad de Santa Marta Magdalena será la sede del primer encuentro grupal entre gobernadores actuales y los electos en un evento denominado Campus FND, convocado por la Federación Nacional de Departamentos y que se realiza los días 7, 8 y 9 de noviembre, donde tendrá lugar un intercambio de conocimientos enfocado en la articulación nación-territorio en beneficio de las regiones. Al encuentro de los mandatarios regionales en ejercicio y los electos para el periodo 2024-2027, está invitado el presidente Gustavo Petro Urrego y parte de su gabinete ministerial. Actualmente se confirmó la participación del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el contralor general de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga, la auditora general de la República, Anaime Barón Durán, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, y el director Misión de Descentralización, Darío Restrepo, entre otras importantes personalidades nacionales y gremiales. El abogado, escritor y político Jiménez Walters lanzó hoy su nuevo libro sobre la historia del archipiélago. El abogado, ex viceministro de Justicia y escritor isleño Jiménez Walter Pomier lanzó su nuevo libro Marco Histórico y Jurídico del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, obra literaria en donde hace un recuento sobre momentos relevantes de la historia isleña, como el incendio del Palacio Intendencial, la denominación de Puerto Libre para la isla, entre otros relatos. Historia religiosa, económica, política y sociológica, todo se condensa en estos 3 tomos de lo que yo llamo el marco histórico y jurídico del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Creo que es por primera vez una persona se haya hecho ese esfuerzo de hace muchos años para poner a disposición de los lectores y de las personas inquietas sobre nuestro territorio para saber de dónde venimos. El libro, que ya se encuentra disponible en todas las librerías del país, tendrá 2 tomos adicionales que se publicarán en 2024. El segundo tomo se puede ver más o menos a mediados del mes de enero. En ese segundo tomo estamos proyectando la lucha jurídica que tuvo o que tiene aún Colombia con Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya. El nuevo libro, Marco Histórico y Jurídico del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estará el próximo año haciendo presencia en las ferias del libro del país, buscando cautivar a los lectores que quieran conocer a detalle la historia del archipiélago del Mar de los 7 colores. La Secretaría de Salud desarrolló un taller sobre diabetes y el riesgo cardiovascular, dirigido al personal de la salud y a la comunidad en general, con el fin de prevenir enfermedades relacionadas al tiempo, generar hábitos saludables. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Diabetes, el personal de salud y las diferentes IPS y EPS que hacen presencia en el departamento participaron en el diálogo taller sobre la actualización de diabetes y el riesgo cardiovascular en atención primaria, liderado por la Secretaría de Salud.
Para el día de hoy la Secretaría de Salud está realizando una actualización en lo que es el tema de diabetes. Se invitaron a todos los médicos del departamento, a las IPS y las IPS actualizándolos en este proceso, ya que sabemos que en nuestro departamento es una de las enfermedades que más nos afecta. Simultáneamente, la comunidad y los representantes de la Junta de Acción Comunal recibieron información sobre la importancia de mantener estilos de vida saludables que ayudarán a evitar una enfermedad como la diabetes, que con el tiempo puede afectar los vasos sanguíneos y dañar órganos como el corazón. Citamos a algunos de las personas de nuestra comunidad los cuales sufren de esta enfermedad y la idea es que ellos tengan mayor conocimiento acerca de su enfermedad y cómo tratarlo y cómo mantenerse en sus niveles adecuados y así evitar complicaciones futuras. Estas charlas fueron dirigidas por la Sociedad Colombiana de Endocrinología y la Fundación Colombiana de Corazones. Continuando con la fase de preparación, los estudiantes isleños que clasificaron a las Olimpiadas del Conocimiento continúan activamente en las jornadas programadas. Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales son algunas de las asignaturas en las cuales se preparan los estudiantes clasificados en las Olimpiadas del Conocimiento para las pruebas que se realizarán en las instituciones educativas. Y parte de nuestra jornada estas últimas 2 semanas se ha enfocado un poco en comprender y en reconocer aquellos componentes que integran lo que es el lenguaje. Particularmente los retomamos desde varias formas lingüísticas, como por ejemplo la comprensión de lo que es lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. A partir de eso, reconocer a través de eventos narrativos cómo se componen estas preguntas interrogativas que hacen parte de la competencia. El día de hoy estamos trabajando desde 2 áreas, desde lenguaje y matemáticas. Cada día se desarrollan actividades en relaciones a las pruebas saber, donde los niños reciben y toman unos talleres donde se les enseña estrategias de lectura y cómo resolver a estas preguntas de tipo IFEX. Las Olimpiadas del Conocimiento son una estrategia del gobierno local que busca que las instituciones oficiales preparen a un grupo de estudiantes en conocimientos generales, quienes representarán a la institución en una competencia departamental. El Ministerio de Hacienda anuncia aumento de la gasolina. Aluden que esas medidas son con las que pretenden disminuir el significativo impacto fiscal en el gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales. En día reciente, el Ministerio de Hacienda anunció sobre el incremento de 600 pesos de galón en el precio de la gasolina, por lo cual Teleislas News dialogó con algunos conductores quienes refieren lo siguiente. Todo lo que aumenta se pone más caro, todo, aquí se paga todo más caro, energía, gasolina, todo. No, siempre está alto. Bastantico. Tanqueaba a veces con 15.000 pesos. Ahorita ya, por ejemplo, esta mañana fue con 22.000 pesos. Entonces siempre está altico. Según el informe presentado por el Ministerio de Hacienda, estas medidas son por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el 2022, que correspondió a 36.000.7 billones de pesos y se estima que en el 2023 sea de 17.000.8 billones, del cual el 77% correspondería a ACPM. Con el nuevo incremento en el precio de los combustibles, el promedio de venta al público del galón de gasolina será de 14.564 pesos por galón en las 13 principales ciudades del país, mientras que en las mismas ciudades el precio de ACPM no sufrió modificaciones, sigue en 9.065 pesos. Con una buena aceptación y afluencia contó la consulta previa del catastro multipropósito. Con más de 50 personas contó la consulta previa del catastro multipropósito durante la mañana de hoy. El primer encuentro alrededor de este importante tema se está realizando de manera satisfactoria y la comunidad participa de manera activa. Bueno, contarles que nos encontramos desde el ICAT haciendo el proceso de consulta previa del catastro multipropósito para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta ruta metodológica para la consulta previa se activó el año pasado con la concertación en el mes de diciembre del 2022, ahí iniciamos. Hoy se está llevando a cabo el proceso de consulta previa del catastro multipropósitos para comunidades étnicas, raizales, negras, palenqueras. En el caso del IGAC se trasladó al territorio de San Andrés para hacer unos diálogos pedagógicos. ¿En qué consisten los diálogos pedagógicos? Para informar a la comunidad raizal, explicarles todo lo referente al catastro multipropósito. Creo que es un espacio muy importante. Es uno de los 7 diálogos académicos regionales que empezó el IGA
para el fortalecimiento del catastro multipropósito. Este primer acercamiento, lo que se busca es de que la comunidad como tal, la comunidad dueña del territorio, como grupo étnico que son los raizales, puedan discutir los temas que más le afecten y más atañen con respecto a lo que es la propiedad, la tierra, el uso de la misma, cómo se va a organizar, porque a partir de esta organización del catastro multipropósito es que el raizal puede saber qué vocación va a tener su departamento en cuestiones de la reivindicación del grupo étnico como tal y en el manejo total de lo que le corresponde como dueños del territorio. El espacio se llevará a cabo hasta las 5 de la tarde, en donde se formarán mesas de trabajo para tocar temas específicos en el territorio. En otras noticias, la Cámara de Comercio apps.co y la Red de Emprendimientos del Archipiélago invitan a aquellas personas que tengan una idea de negocio y quieran sacarla adelante a formar parte del semillero de emprendimiento digital, a realizarse el día de mañana 9 de noviembre en el Salón de Capacitaciones, segundo piso de la Cámara de Comercio a partir de las 8 de la mañana. Los interesados podrán inscribirse en el link colgado en las redes sociales de la entidad. Y este viernes se lanzará en el departamento una estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta busca apoyar a la reactivación del departamento. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzará este 10 de noviembre la estrategia de inclusión financiera para el archipiélago, que busca apoyar la reactivación y diversificación productiva, consolidando un departamento sin efectivo junto a una entidad bancaria como aliado estratégico. El lanzamiento será este viernes a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura NAREN. Durante el encuentro se espera contar con el ministro Germán Umaña Mendoza, quien también explicará cómo esta estrategia pretende promover el desarrollo de un ecosistema verde y resiliente al clima, fortalecer las capacidades financieras y promover las comunidades solidarias. Para ingresar al evento es necesario inscribirse de manera previa en el correo bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co. El Banco de Proyectos para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal cuenta con apoyo técnico de FINDETER y financiará iniciativas que van desde 8 millones hasta los 150 millones de pesos. Se financiarán alrededor de 500 proyectos en todo el país. El Ministerio del Interior y la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, en colaboración con FINDETER, han lanzado la convocatoria del Banco de Proyectos para el año 2023, donde se beneficiarán aproximadamente 500 iniciativas de diversas organizaciones, que incluyen organismos de acción comunal, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas, redes de veedurías, organizaciones de mujeres, jóvenes y alcaldías de municipios categoría 6. Se destinarán un total de 39.350.206 pesos con 201 centavos para financiar proyectos con un rango de financiación que va desde los 8 y hasta los 200 millones de pesos. El Banco de Proyectos tiene como objetivo fortalecer la participación y el progreso de los grupos poblacionales, promoviendo la participación democrática y mejorando las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas. La convocatoria impulsará la reactivación económica, el tejido social y la defensa de los derechos humanos a través de inversión real en organizaciones sociales. Cada grupo poblacional puede aplicar a una de las 13 líneas de financiación según sus intereses y necesidades. Después de una rigurosa evaluación, donde se priorizarán aspectos como las iniciativas que generen mayor impacto, número de beneficiarios, inclusión étnica, innovación, sostenibilidad, pertinencia, entre otros, se hará la selección. Históricamente, los organismos de acción comunal han sido actores fundamentales en el desarrollo y progreso del país. Son este tipo de asociaciones quienes han construido vías urbanas y rurales, escuelas, centros de salud, a través de eventos como bingos, bazares, juegos. Con esta convocatoria queremos reivindicarnos con ellos y apoyarlos en sus iniciativas de fortalecimiento al interior de las organizaciones. Explicó el director de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior, Alejandro Ramírez Roa.
La convocatoria representa un importante paso para apoyar a las comunidades y promover un cambio positivo en diversas regiones del país, y estará abierta a través de un link ubicado en el Banco de Proyectos del Ministerio del Interior, donde podrán registrarse e inscribir su iniciativa. Hasta ahora seguimos con Millicent O'Neill y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Good night and welcome to Teleislas News with the most relevant and important information of the day. The event organized by the National Federation of Departments called Campus FND is being held in Santa Marta from yesterday, November 7th to November 9th. Current and elected governors will be participating. The city of Santa Marta Magdalena will host the first group meeting between the current and elected governors in an event called Campus FND, organized by the National Federation of the Departments and held on November 7, 8, and 9, where there will be an exchange of knowledge focused on the nation territory articulation for the benefit of the regions. President of the Republic Gustavo Petro Urrego and part of his ministerial cabinet have been invited to the meeting of the current regional governors and those elected for the 2024 through 2027 period. The participation of the Attorney General of the nation Francisco Barbosa, the General Prosecutor of the nation Margarita Cabello, the Acting Controller General of the Republic, Carlos Mario Zuluaga, the General Auditor of the Republic, Anaime Barón Durán, the Ombudsman, Carlos Camargo Asís, the Director of the National Planning Department, Jorge Iván González, and the Director of the Decentralization Mission, Darío Restrepo, among other important national and trade union personalities, have been confirmed. Lawyer, writer, and politician Jimenez Walters launched his new book today about the history of the archipelago. Lawyer, former Vice Minister of Justice, and island writer Jimenez Walters Pumier launches his new book, Historical and Legal Framework of the Archipelago of San Andres, Providence, and Santa Catalina, a literary work where he describes relevant moments of the island's history, such as the fire at the local administration facilities, the establishment of the island as free port, among other stories. The religious, economic, political, and sociological history is condensed in 3 volumes, which I will call Historical and Legal Framework of the Archipelago of San Andres, Providence, and Santa Catalina. It is the first time in history that a person makes available to readers and people concerned about our territory, knowing where we come from. The book, which is already available in all bookstores in the country, will have 2 additional volumes to be published in 2024. Segundo tomo. The second volume can be seen in mid-January. In that second volume, we are projecting the legal struggle of Colombia with Nicaragua before the International Court of The Hague. The new book, Historical and Legal Framework of the Archipelago of San Andres, Providence, and Santa Catalina, will be available next year in the book fairs of the country, seeking to captivate readers who want to know in detail the history of the archipelago of the Sea of 7 Colors. The Health Secretariat developed a workshop on diabetes and cardiovascular risk aimed at health personnel and the community in general in order to prevent related diseases and at the same time generate healthy habits. As part of the commemoration of World Diabetes Day, health personnel from the different health service provider institutions and health promoting entities that are present in the department participated in the dialogue workshop of diabetes and cardiovascular risk update in primary care led by the Health Secretariat. Para el día de hoy, la Secretaría de Salud está Today, the Health Secretariat is conducting an update on the topic of diabetes. We invited all doctors, the health service providers, institutions, and health promoting entity to update them in this process because we know that this is one of the diseases that affects us the most. Simultaneously, the community and representative of the community action boards receive information about the importance of maintaining healthy lifestyle, which will help to avoid disease like diabetes that over time can affect blood vessels and damage organs such as the heart. Citamos a algunos de las personas de nuestra. We invited some people from the community, and the idea is that they gain more knowledge of the disease and how to treat it so that they can keep it at the proper levels and avoid complications. These workshops were conducted by the Colombian Endocrinology Society and the Colombian Heart Foundation.
Continuing with the preparation phase, the island students who qualified for Knowledge Olympics continue to participate actively in the program sessions. Mathematics, language, natural sciences, and social sciences are some of the subjects in which the students who pass the Knowledge Olympics are preparing for the thesis to be held in the educational institution. Part of our 2-week program has focused on understanding and recognizing the components that make up a language, particularly from various linguistic forms, such as understanding the syntactic, semantic, and pragmatic. From there, they must recognize through narrative genres the composition of a question, which is part of the contest. Today we are working from 2 areas, language and mathematics. Every day we conduct activities in relation to the knowledge tests where the children receive a workshop in which they are taught reading strategies and how to answer ICFES-type questions. The Knowledge Olympics are a local government strategy that sees the official institutions prepare a group of students in general knowledge who will represent the institution in the departmental contest. The Ministry of Finance announces an increase in gasoline prices. They claim that these measures are intended to reduce the significant fiscal impact on the national government due to the dynamics of international prices. In recent days, the Ministry of Finance announced an increase of 600 pesos per gallon in the price of gasoline. Teleislas News spoke with some drivers who reported the following. It is expensive. Everything here is getting more expensive. Everything is increasing in price. Energy, gasoline, everything. Yes, it's a high price. I was paying 15,000 pesos to fill my motorcycle gas tank. Now it's at 22,000 pesos. It's a little pricey, but you have to understand the situation. You have to make an effort to earn good money and understand that there is a deficit in the state of the fuel. According to the report presented by the Ministry of Finance, these measures are due to the fact that the deficit of the FEPC or Fuel Price Stabilization Fund in 2022 corresponded to 36.7 billion pesos, and it is estimated that in 2023 it will be 17.8 billion, of which 77% would correspond to ACPM. With the new increase in fuel prices, the average retail price of a gallon of gasoline will be 14,564 pesos per gallon in the 13 main cities of the country, while in the same cities the price of ACPM, which remained unchanged, continues at 9,065 pesos per gallon. With a good acceptance and affluence, the prior consultation of the multipurpose cadastre was well received. More than 50 people attended the preliminary consultation of the multipurpose cadastre this morning. The first meeting around this important event is being carried out satisfactorily, and the community is actively participating. I know we don't here in the territory making the consulta previa with IGA, which is the Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, towards the catastro multipropósito. That's really important for our territory because everything that we know that has to do with black territory, racial, and we have to be consulted to the community. So the IGA come in at this first event, where is the Diálogos Regionales. The Diálogos Regionales is an instructive that will explain the community with the experts from the IGA and the local experts that have experience in the team about the process of the catastro multipurpose. It's an opportunity that the racial people have to discuss in first place what they want with the territory, how they want it to be managed. They have to recognize first what they have, what is our territory, what it consists in, and then after that work upon the development of the land. But knowing first what we have, because there's a lot of land or a lot of land that they were changing the disposition arbitrary, that the government from the national government or the local government changed the disposition of the land. And that is the reason why little by little the racial people, they are losing the strength or the dominion of their own territories. This space will be held until 5 p.m. where working tables will be formed to address specific issues in the territory. The Chamber of Commerce, apps.co and the Archipelago Entrepreneurship Network invite those who have a business idea and want to take it forward to be part of the Digital Entrepreneurship Program to be held tomorrow, November 9, in the training room, second floor of the Chamber of Commerce, starting at 8 a.m. Those interested may register at the link posted on the social networks of the entity.
A strategy by the Ministry of Commerce, Industry and Tourism will be launched this Friday in the department. This strategy seeks to support the reactivation of the islands. The Ministry of Commerce, Industry and Tourism will launch this November 10th the Financial Inclusion Strategy for the archipelago, which seeks to support the reactivation and productive diversification, consolidating a cashless department together with a banking entity as a strategic ally. The launch will be this Friday at 9 a.m. at the North End Cultural Center. The meeting is expected to be attended by Minister Germán Umaña Mendoza, who will also explain how this strategy aims to promote the development of a green and climate-resilient ecosystem, strengthen financial capabilities, and promote solidarity communities. To attend this event, it is necessary to register in advance at Banca de las Oportunidades at bancadelasoportunidades.gov.co. In other news, the Bank of Projects for Democracy, Citizens Participation and Community Action has technical support from FINDETER and will finance initiative ranging from 8 million to 150 million pesos. Around 500 projects will be financed throughout the country. The Ministry of Interior and Democracy, Citizen Participation and Community Action Directorate, in collaboration with FINDETER, have launched the call for projects for the year 2023. Approximately 500 initiatives from various organizations will be benefited, including community action organizations, organizations of people with disabilities, peasant organizations, citizens oversight organizations, citizens oversight networks, women organizations, youth organizations, and mayor's office in Category 6 municipalities. A total of 206 million pesos and 201 cents will be allocated to finance projects, with a funding range to go from 8 to 2 million pesos per project. The purpose of the project bank is to strengthen the participation and progress of population groups by promoting democratic participation and improving living conditions in rural and urban areas. The call will promote the economic reactivation, the social fabric, and the defense of human rights through real investments in social organizations. Each population group can apply to one of the 13 funding lines according to the interested and needs. After a rigorous evaluation, which will prioritize aspects such as the initiative that generates the greatest impact, number of beneficiaries, ethnic inclusion, innovation, sustainability, relevance, among others, the selection will be made. I open quotation marks. Historically, community action organizations have been fundamental actors in the development and progress of the country. These associations have built urban and rural roads, schools, health centers through events such as bingos, bazaars, games, etc. With this call for proposals, we want to vindicate our commitment to them for the development and progress of the country. With this call, we want to vindicate ourselves with them and support them in their initiative to strengthen their organizations. I close quotation marks. This was explained by the Director of Democracy, Citizen Participation and Communal Action of the Ministry of Internal Affairs, Alexander Ramirez Roa. The call represents an important step to support communities and promote positive change in various regions of the country, and will be open through a link located in the Interior Ministry's Project Bank, where they will be able to register their initiative. At this time, we continue with the news of Old Providence and Santa Catalina with Millicent O'Neill. Good evening to all our viewers. This is the most relevant information from Old Providence and Catalina. This afternoon, the Ministries of Labor, Commerce, Industry and Tourism and the Tourism Secretariat conducted a workshop for tourism service providers on the recognition of prior learning. Recognition of prior learning is an evaluative process that judges and validates the information provided by an individual who has acquired learning outside of the formal education system. Today, in a joint work, this topic is being socialized with the tourist agents of the municipality, particularly tourist guides. The idea is to initiate a formalization phase for this tourism sub-guild, since hoteliers have their national tourism registry and also the restaurants and the travel agencies. For tourist guides to access this certification,
They have to go through a long process. So together with these two ministries, we are helping them to shorten this process a little bit. This information dissemination seeks to improve the labor situation of these tourist service providers through the recognition of the information that these guides handle. La mayoría de nuestros guías son personas. Most of our guides are older people who have full knowledge of our culture, know our mountains, our history, our sea, all the tourist routes, but they need that plus, which is the formalization, in order to benefit from everything that the national, local, or departmental government can offer to them at some point in time. These processes are based on the Law 2068 of 2020 to strengthen the formalization and competitiveness of the tourist sectors and also to promote its recovery, among other things. On the other hand, the construction of the SENA headquarters in Old Providence will be completed this month, a significant project in strengthening the education and training of the Rizal community. After several months of work, the new SENA infrastructure on the island of Old Providence is finally finishing. Lo que es todo el proyecto se encuentra. As for the entire project, it is basically completely finished. All its activities are 100% completed except for the urban planning activities. The urban planning activity is composed by a concrete pedestrian and vehicular plate, which has an approximate progress of 85%. The headquarters has a division of 2 blocks which will be available for SENA personnel as well as for students and instructors who will be on site frequently. Un bloque pequeño en color amarillo. A small yellow block that consists of administrative areas and office areas, parterres lodge, restrooms and others, and the classrooms. We have a blue block for engine workshops, refrigeration workshops. We also have an auditorium in that area. We have a library, and in the red area, we will have classroom areas. This institution will have capacity for 120 students, 28 instructors, and 9 rooms in compliance with the hurricane standards. This was pointed out by the site engineer. Respecto a la resistencia. Regarding the resistance, we have excellent quality materials for the construction of the SENA. As far as the architectural finishes are concerned, all the quality standards and designs are handled to fully comply with the hurricane resistance. In fact, a clear example is the exterior windows, the aluminum frames that comply with American hurricane resistance standards, with tests proven in Florida. The project is expected to be 100% completed by the 11th of November, at least for the subsequent delivery and operation for the community. This is all we have for tonight for the section of Old Providence and Catalina. Continue in San Andres with more Teleislas news. Good night. Thank you, Millie. With news of the municipality, we reach to the end of this broadcast. See you tomorrow at 1 p.m. Good night.